Vietnam is once again drowning under a fast-expanding catastrophe that is overwhelming entire provinces all at the same time. Vast stretches of the Central and Central Highlands, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Định, and surrounding regions, are collapsing under relentless floodwater that rises faster than people can react. What began as several days of heavy rain has escalated into one of the deadliest multi-province emergencies in decades, catching thousands off guard as water swallowed roads, homes, and farmland within hours. 2 mét nữa thôi. Quá khủng khiếp mọi người ở đây. Nhà dân nó xói mòn thế này đây. Quá khủng khiếp rồi. Cả nhà, đây là một chiếc xe bị ngập ở cầu 12 trên ở dưới đất nha cả nhà, đường vào dưới đất này nha cả nhà. Em đang bị ngập nên không được vào sâu được, phải phóng sinh lên rất là xa. Đây cả nhà. หมู่บ้านสุธาทิพย์นะครับทุ่งเขียวหวานนะครับจากเดิมมาเป็น10 ปีน้ำไม่เคยท่วมนะ Nối em dây không? Dây không? Dây không? Đây còn cái gì đó kia đây. Anh chỉ đuôi mình siết lại rồi. Water spreads across cities, mountainsides, and agricultural belts with terrifying force. Floors vanish beneath swirling mud, staircases turn into waterfalls, and vehicles drift away like pieces of debris. Families race toward upper floors and rooftops as escape paths disappear faster than warnings can be issued. Entire villages lose electricity, mobile service, and radio communication, falling into a haunting silence as the region's lifelines collapse. Authorities now confirm at least 90 deaths and 12 missing, though many estimates place the total closer to 102, with the toll expected to climb as more isolated communities are reached. Một thanh trung, thông sân bay mà tất cả các xóm chưa thông rồi đấy. Số 1 nó còn đỡ đó. Số 1 cái này cao. Một cao nhất mà cũng thông đó. Thôi, sẽ còn gì nữa. Giờ mặt sông bằng mặt nhà bằng mặt sông luôn. Trên núi mình. Bị sao chú? Té xuống luôn hả? Rồi có trôi không? Không. Cái dầu chấm giật nó chứ này. Cái đâu? Cầm tiền lên giật liền vào. Damage is spreading too rapidly for emergency teams to contain. Tens of thousands of homes are submerged. In several provinces alone, over 150,000 houses lie underwater. Agriculture, the core livelihood of the Central Highlands, has taken devastating hits. More than 82,000 hectares of rice and annual crops, along with over 117,000 hectares of perennial crops, are ruined. Coffee plantations in Đắk Lắk and Gia Lai report entire harvests washed away before collection could even begin, raising fears of long-term economic hardship. Livestock losses exceed 3.3 million animals and poultry, a further blow to local survival. Trời ơi, nước rồi. Trời ơi, nước chảy xiết lắm luôn. Sông Đa Nhiêm của Đức Trọng nha, cầu cao phá kìa các mọi người ơi. Trời ơi, quá khủng khiếp. Rồi đây, cái tường này của ngôi nhà này vừa bị sập xong, đó, thấy không? Cùng mày sẽ cống đâu luôn, sao má đâu luôn? Đâu luôn nó sang pháp rồi. Dọn ra. Tại người đi đóng
Survivors describe the same horrifying moments. Water smashing through doors like a battering ram, floors trembling as saturated soil gives way, and the crushing realization that no safe ground remains. Landslides erupt without warning, ripping down hillsides and burying homes, motorcycles and farmland in seconds. Rescue teams advance cautiously, knowing the earth beneath them could collapse with a single shift. Each newly accessed area reveals deeper destruction. Clusters of houses missing, riverbanks erased, slopes torn apart. Với Giang ngập luôn hả? Rồi trời. Transport systems crumble province by province. Highways fracture or vanish under mud and rock. Mountain passes connecting Gia Lai, Đắk Lắk, and Khánh Hòa remain blocked for days, cutting off entire districts. Key routes like QL20 and QL27C suffer multiple landslides and roadbed collapses. Bridges weaken under unrelenting torrents, some sagging under pressure while others collapse entirely. Nearly 1 million customers lose power at the peak of the disaster as transformers explode and electricity poles fall one after another. For thousands of families, night means pitch darkness, no communication, and the constant roar of rising water. Cái này giờ chỉ có cano mới cứu được rồi. Đây, thuyền cũng dồn lật chìm hết rồi. Communication networks fail alongside the power grid. More than 340 mobile base stations go offline, severing internet and cellular service across wide areas. Rescue teams navigate blindly through flooded alleys, relying on local residents and sporadic radio contact. Evacuation shelters overflow. School buildings, government halls, warehouses, and makeshift centers fill with families sleeping on cold, wet floors as volunteers distribute limited supplies. The sound of overflowing rivers, cracking soil, and distant sirens fills the air without pause. Ninh Hòa thất thủ. Đường đây quảng trường. Nước đổ về còn rất là mạnh luôn này. Đây là đường 23 tháng 10 nè, mà nước nó chảy như một con sông. Đây bà quay cho cháu đoạn này, đây. Đấy. Đấy, thấy chưa? Một đầu một cánh tay rồi. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Khổ chưa? Đấy. Đấy, bây giờ này. Đấy, thấy chưa? Bây giờ việc gì phải ra biển mà. Khánh Hòa suffers some of the most violent conditions. Coastal districts are overwhelmed by water rushing inland with shocking speed, sweeping away cars and motorbikes within minutes. Brown, swirling torrents swallow entire neighborhoods, forcing rescuers to cling to ropes to avoid being swept away. The soundscape is unforgettable. Rushing water, collapsing hillsides, snapping tree trunks, and the desperate cries of families trapped in darkened homes. Even when rainfall slows, danger persists. Swollen rivers remain unstable, hillsides stay primed for new landslides, and roads continue to disintegrate.
giờ mình với nhà mình đi hỗ trợ đi khách trôi với lại nước đồ nha. Đây QL được không chị? Được nhưng mà chị đi nhanh lên, chứ lát nữa là nó lại là chị đi. Không còn phải đi hết thì ơi. Trèo xuống đây. Hả? Trèo xuống. Đâu có xuống được. Chị xuống hả? Chị không xuống được. Hospitals across the region operate under unbearable pressure. Medical teams treat injuries, respiratory problems, shock and infections with limited supplies, overwhelmed staff and unstable electricity. Rural communities suffer differently. Animal shelters collapse, barns disappear into rivers, and entire seasons of labor vanish overnight. With roads blocked and bridges down, even the injured struggle to reach medical care on time. Rescue teams in small boats battle powerful currents and submerged hazards. Local volunteers, fishermen, boat owners, youth groups emerge as lifelines. Fishermen push their wooden boats deep into flooded neighborhoods to pull people from second-floor windows. Youth volunteers form human chains to help elderly residents cross waist-deep water. In many cases, neighbors break open jammed doors with bare hands to save families trapped inside rapidly rising floodwater. Tình hình bây giờ là nước vẫn còn lên rất là cao luôn. Sóng ngược theo, nói chung là sóng ngược theo sẽ không gọi được đâu. Đây là em Nhung đang ở khu phố 5 Hồ Vinh nha. Bầy heo nha bên kia. Nhà này có nhà tắm là vui kín rồi nhỉ? Nhà Toàn, nhà chị vỗ tường không? Chị đây, đường về sau không? Anh nên đã ra đằng sau đâu. The Central Highlands now resemble a vast inland ocean. Entire districts disappear beneath an unbroken sheet of muddy water. Farmlands flatten into featureless lakes. Thousands remain stranded on rooftops or hilltops, signaling for help. Even when rainfall weakens, swollen rivers continue rising, and soaked hillsides threaten new tragedies. The danger lingers days after the storm clouds lighten. Đứng mưa được 15 phút rồi, nhưng mà nước trên phía núi bên phía cao tốc Vĩnh Hảo vẫn đang đổ xuống. Trời ơi. Ê đi chị ơi, chết á. Trời ơi, may qua kia chứ không có tạt xuống dưới kia luôn á. Hay không? Cái chỗ cái trang thờ thì lại không sao, mà cái chỗ sát bên là bị lên không? Nó hay lắm, nó tâm lên lắm. Fear grows with each night. Fear of another surge, another landslide, another blackout, another community wiped from the map. But through exhaustion and heartbreak, the resilience of Vietnam's people burns fiercely. Families comfort one another in crowded shelters. Strangers share blankets, food, and stories of narrow escapes. Volunteers wade through knee-deep water for hours to deliver essentials to trapped households. Communities that have lost everything continue to protect one another with extraordinary strength.
Tàu cống bây giờ tàu hết luôn rồi. This disaster is not over. But even as floodwater dominates the land, Vietnam's spirit refuses to drown. The determination to rebuild homes, restore fields, and reclaim livelihoods shines through the devastation. In the heart of this tragedy, one truth stands clear. Vietnam may be submerged today, but its courage, unity, and resilience remain absolutely unshaken.